ప్లేఫుల్గా ఉండే హీరోయిన్ దగ్గర నుంచి టీయర్ఫుల్గా ఉండే హీరోయిన్ వరకు ఎదిగి ఇప్పుడేమో రివాల్వర్ రీటాగా వస్తున్నందుకు ఐ అప్రిషియేట్ యువర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. బట్ అసలు ఒక మహానటి రివాల్వర్ పట్టుకోవాల్సిన ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, హౌ డు యూ డిస్క్రైబ్ దిస్? It's a journey, sir. I'm very, very happy from where I started and where I am today. అప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఇలా ఆలోచించలేదు, లైక్ ఐ వుడ్ బి డూయింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అని. సో ఐ థింక్ మహానటి గేవ్ మీ దట్ ఆపర్చునిటీ టు ఎక్స్ప్లోర్. సో ఐ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ దట్ గ్రాటిట్యూడ్ ఫర్ మహానటి, and that is the film which also helped me to choose and explore different kinds of characters. So that gratitude will always be there. And apart from a commercial heroine, మహానటి మీ కెరీర్కి చాలా 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 ప్లస్ అయింది. అంటే ఇంకా నోబడి ఎల్స్ అన్పారలల్డ్ అన్న అంత ఇమేజ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ రివాల్వర్ రీటా అన్నది మీ కెరీర్ని ఎట్లాగా ఎలివేట్ చేస్తుంది, ఎంతవరకు మీకు కెరీర్లో ప్లస్ అయ్యి ఇది కూడా మీకు ఒక చెప్పుకోదగ్గ క్యారెక్టర్ నాకు ఇది అని చెప్పుకునే అది హౌ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ అండి బిఫోర్ యూ సెలెక్టెడ్ ది స్క్రిప్ట్? అంటే this is a dark comedy genre. So Mahanati gave me the opportunity to explore different kinds of genres, explore different kinds of characters, because that was again a female led film. Of course manaki chaala big actors, we had to support that film, but that is the film that paved me path to get into female led cinema. And to say that E character is one of the closest to the genre that I have done, which is dark comedy. Dark comedy lo first time నేను చేశాను, దీని ముందు ఉప్పు కప్పు రంగు చేశాను, but that was more of a satirical comedy in a very fictional world. ఇది కొంచెం ప్రెసెంట్లో ఉంటుంది. So we have very less number of films which are in dark comedy genre led by women. So అలా చూస్తున్నప్పుడు I think I'm very, very happy that I was able to do this through the journey. ఏమండి